স্যার এটা কি প্রাস? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি একজনের একটা কোয়েশ্চেন ছিল, এটা কি প্লাস? আচ্ছা, হ্যাঁ, বলতেছি, I will come to that. Okay. So let's say an object is thrown with some initial velocity, and this velocity can be zero, and therefore the only force uh, so after it has been thrown, the only force acting on the object is gravity. That means এই বলটাকে থ্রো করার পর এই বলের উপর যে ফোর্সটা থাকবে সেটা হচ্ছে কেবল গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। So the force will act downward. This moving object, the moving object is called projectile or brush, and the motion of the projectile is our today's topic. So to describe the motion of the projectile, we will choose a 2D coordinate system. So 2D Cartesian coordinate system. Now, what will be our axis? So x-axis will be our horizontal axis, and y-axis will be our vertical axis. Okay, so now the only force acting on the projectile is gravitational force, which is F equals to minus mgj. You can write F equals to ma, that equals to mgj hat, and then we can write A equals to minus gj hat. So what are the components of a vector here? Ax equals to 0, ay equals to minus g. So a minus. Acha, this is because we we have chosen that this is our positive j hat direction. Okay, and this is our negative j hat direction. So since the downward direction is the negative j hat, and actually this is the actually gravitational forceর ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে mg, ডিরেকশনটা হচ্ছে মাইনাস j, তো মাইনাসটা আমরা এখানেও লিখতে পারি, সেখান থেকে মাইনাস mg j hat. ওকে,
Okay, so now we will use the formula that we have derived in the previous classes. Number 1, V equals to V naught plus AT. So we can write in component form Vx equals to Vx naught plus AX naught, sorry, AXT, and we can write Vy naught plus AY times T. So this equation can be written as Vx equals to, since Ax equals to 0, so let's say this is equation 2, 2a 2b, two a 2b, this is 1a 1b. So if you plug Ax equals to 0 in this equation and Ay equals to minus j in equation 2b, you will get Vx equals to Vx naught and Vy equals to Vy naught minus gt. This is equation 3a and 3b. So after that we have what? So এখন আমরা ভেলোসিটির এক্স আর ওয়াই কম্পোনেন্টের এক্সপ্রেশন বের করলাম। তো তোমাকে যদি বলা হয় যে একটা প্রজেক্টাইলের ক্ষেত্রে আফটার টাইম টি এরকম একটা কেস যেখানে প্রজেক্টাইলটাকে থিটা অ্যাঙ্গেলে থ্রো করা হয়েছে, so this is the projectile, so this is the throwing angle theta with some initial velocity v naught. So with some initial velocity v naught throw করা হয়েছে, then তোমার আফটার টাইম টি তার ভেলোসিটির কম্পোনেন্টগুলি কি হবে? vx equals to vx naught এবং vy equals to vy naught minus gt. Look, the horizontal component remains constant throughout its motion. Can you tell me why the horizontal component remains constant? স্যার কারণ এক্স শুধু হ্যাঁ, তোমার মানে এক্স ডিরেকশনে তো ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট আর ম্যাগনিটিউড কোনোটাই চেঞ্জ হচ্ছে না। রিজনটা কি? কোনো বাধা নেই। ওকে ফাইন, কোনো রেজিস্টিং ফোর্স নাই, প্লাস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কোনো ফোর্সই নাই এক্স ডিরেকশনে। দ্য অনলি ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং ইন দ্য নেগেটিভ জে হ্যাড ডিরেকশন। So now we will use, now we want to find what will be the position of the particle at some time t. So r equals to r naught plus v naught t plus half at square. If you write it in the component form, then you will get x equals to x naught vx naught t plus half axt square, equation 4a. Y equals to y naught plus vy naught t plus half ayt square. This is equation 4b. So now if ax equals to 0, equation 4a becomes x naught plus
Vx naught t, and equation 4b becomes y naught plus vy naught minus half gt square. So this is equation 5a and 5b. So এখন maybe in your previous classes these two terms were not present in the equation. So basically these are the initial position of the particle. For example, the ball is thrown from here, right? So if this is 0, then x naught equals to, that is, this is 0 0 point, then x naught equals to 0 and y naught equals to 0. But if it is not 0 0 point, then there will be some non-zero value for x naught and y naught, and you will use this equation for finding the coordinates of the particle at some time t. Okay, so these are the necessary equation for PRAS actually, or projectile, basic necessary equation. The components of velocity after time t, the coordinates after time t. Now we will derive another equation which is known as orbit equation of a projectile. So what is orbit equation of a projectile? We want to uh, derive a equation which using which we can plot the graph of a projectile. Okay, in a bit rough words. For example, x square plus y square equals to 25. What does this equation represent? Circle. So this is one kind of orbit equation. Okay, so why it is orbit equation? Let's say আমি যদি বলি একটা পার্টিকেলের তোমার ট্র্যাজেক্টরি হচ্ছে এই ইকুয়েশন দিয়ে ডেসক্রাইব করা যায়, তার মানে হচ্ছে একটা পার্টিকেল এই সার্কুলার পাথে মুভ করে। So this is basically defines the trajectory for the particle, this equation, or the orbit for the particle. So now the projectile, we want to know the equation of orbit. We want to know the orbit equation for the projectile. So how can we calculate it or derive it? So we have these two equations. From here we can write, from equation 5a we can write x minus x naught equals to vx naught. So now we will replace this term in this equation. So this is 6. So if you replace this, you will get y equals to y naught plus x minus x naught divided by vx naught t minus half, এই টার্মটা নিচে লিখি, so minus half t x minus x naught square divided by vx naught square. Yes, there is some question. Who is that? Okay. So equation 5 এটা দেখো, x নটটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাব, তাহলে হবে x minus x naught equals to vx naught times t. তাহলে t equals to কি হবে, vx নটটাকে তুমি এই পাশে ডিভাইড করে দাও, x minus x naught divided by vx naught. ঠিক আছে? ওকে, এটা কিন্তু অরবিট ইকুয়েশন না, দিস ইজ বেসিক্যালি অরবিট ইকুয়েশন। ওকে, তো অরবিট হ্যাঁ মানে ইকুয়েশন 5টা ইউজ, হ্যাঁ ইকুয়েশন 5a আর 5b কে ইউজ করে করতেছে। আচ্ছা, অরবিট ইকুয়েশনের একটা জেনারেল ডেফিনেশন আছে, সেটা একটু বলি। জেনারেল ডেফিনেশনটা হচ্ছে, যদি এরকম হয় তোমার মোশনটা হচ্ছে 2D, সেক্ষেত্রে তোমার এক্স আর ওয়াই কে যে রিলেট করে যে ইকুয়েশনটা, সেটাই হচ্ছে তোমার অরবিট ইকুয়েশন। হ্যাঁ,
এক্স ওয়াই থাকবে, তার সাথে কনস্ট্যান্ট টার্ম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। ইন বাংলা তোমাদের মনে আছে কিনা একটা টার্ম ছিল তোমাদের এইচএসসি লেভেল বই, চলো রেখের সমীকরণ, মনে আছে? হ্যাঁ, ওইটাই আসলে হচ্ছে অরবিট ইকুয়েশন। তো এক্স আর ওয়াই, যেমন ধরো এখানে দেখো একটা সার্কেলের ইকুয়েশন, হ্যাঁ আসতেছি, আমি আসতেছি আর কি। সো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু আর স্কোয়ার। দি সার্কেল হচ্ছে একটা 2D সিস্টেম, তো কারণ হচ্ছে তোমার দুইটা কোঅর্ডিনেট লাগে। তো দেখো এখানে কি কি আছে ইকুয়েশনে, এক্স আছে, ওয়াই আছে, দিজ আর দ্য ভ্যারিয়েবলস, অ্যান্ড আর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। ওকে, তো তোমার একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনকে আমরা আসলে অরবিট ইকুয়েশন বলতে পারি। ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি, এটাও একটা 2D, এম আর সি কনস্ট্যান্ট, ওয়াই আর এক্স হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তো এখন ইকুয়েশন 5A আর 5B ইউজ করে আমাদের যেই কাজ সেটা হচ্ছে তোমার টিটাকে রিমুভ করা, বিকজ অরবিট ইকুয়েশনে কেবল কোঅর্ডিনেটগুলিই থাকবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হিসেবে, বুঝতে পারছো? তো এই জন্য আমরা আর কি ইকুয়েশন 5 ইউজ করছি। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমরা একটু ওয়াইটা, এটাই হচ্ছে জেনারেল অরবিট ইকুয়েশন ফর প্লাস। লেট মি রাইট দ্যাট। Equation 7 is the general orbit equation for plus. স্যার Wait, yes, Vy not. ওকে, সো এখন আমরা ইকুয়েশন 7টাকে আরেকটু হচ্ছে মডিফাই করব। সো মডিফাই কিভাবে করা যায়? তো ভি ওয়াই নট এবং ভি এক্স নট এরা কি? এরা হচ্ছে ভি নটের এক্স কম্পোনেন্ট, ওয়াই কম্পোনেন্ট। তো ভি এক্স নট ইকুয়ালস টু ভি নট কস থেটা, ভি ওয়াই নট ইকুয়ালস টু ভি নট sin theta, and so Vy naught by Vx naught equals to tan theta. So from here we can write equation 7 as y equals to y naught plus x minus x naught times tan theta minus d by 2 x minus x naught the square v naught cos square theta. So this is the equation of orbit for plus. তো এখানে আমরা একটু কনস্ট্যান্ট টার্মগুলিকে আলাদা করি। কিভাবে করতে পারি? y নট মাইনাস এক্স নট ট্যান থেটা, মানে যেখানে শুধুই কনস্ট্যান্ট আছে, প্লাস এক্স ট্যান থেটা মাইনাস মাইনাস what it will be by 2 x square v naught square cos square theta, then minus v by 2 x square v naught x naught square v naught square cos square theta, and then we can write v by 2 2x times x naught 2x times x naught v naught square cos square theta. So this is our equation. Okay, so now এখানে একদম উইদাউট ভ্যারিয়েবল টার্ম কোনগুলি? এটা একটা, এটা একটা, and এটা একটা। let me write them separately. Y naught minus x naught tan theta minus g by 2 x naught square v naught square cos square theta plus x tan theta by 2 x square v naught square cos square theta plus by 2 2x x naught v naught square cos square theta. So this is the actually another form for general equation, orbit equation for plus. Now
special case. So which is the special case? Which is familiar? X not equals to 0, y not equals to 0. Then this equation, this becomes 0, this 0, this is 0. So then the equation is y equals to, this is also 0, x tan theta minus t by 2 x square by v naught square cos square theta. So this is a equation of parabola with which has the form y equals to bx minus cx square, where b equals to tan theta and c equals to what? C equals to t by 2 1 by v naught square cos square theta. So this equation will be like a parabola, that is, from our intuition and from our mathematical analysis we can say this equation will be the this will be the graphical representation for the motion of a brass. So now এটা আসলে আমরা মানে দেখো একদম কোনো ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিস ছাড়া আমরা কিন্তু আসলে রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স থেকেও বলতে পারি একটা বলকে যদি থ্রো করি তার শেপটা আসলে উইদাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স প্যারাবোলিক শেপেই এটা মুভ করার কথা। আবার আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনও বলতেছে যে এটা প্যারাবোলিক শেপই হবে তার ট্র্যাজেক্টরি। এবার আমরা কিছু নেসেসারি কোয়ান্টিটি ক্যালকুলেট করতে চাই। নাম্বার 1, টাইম অফ ফ্লাইট। সো হোয়াট ইজ টাইম অফ ফ্লাইট? Time of flight means, suppose this ball is thrown from at this point, so what time, suppose a particle is thrown from at this point, what time the particle takes to reach this point from this point? Okay, so this is the definition of time of flight. So how can we calculate it? At this point velocity Vy is 0. Okay, so we know the general equation of Vy naught, Vy equals to Vy naught minus gt, and at this point let's say the particle takes time tm to reach at this point, so tm equals to Vy naught by g. From here we can so this time should be the double, right? যদি এখানে যেতে তোমার 2 সেকেন্ড সময় নেয়, এতটুকু যেতে 4 সেকেন্ড সময় নেবে। সো টাইম অফ ফ্লাইট উইল বি 2 Vy naught by g. Now I have a question. Why at this point the y component of the velocity is 0? Can anybody tell me that? রিজনটা কি? সেটাই তো কথা, সেটাই জিজ্ঞেস করছি কেন। হ্যাঁ, ইফাত বলো। So this is actually the statement of the question. আচ্ছা, let me explain. Anyway, thanks for trying. হ্যাঁ, হুম 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 অলমোস্ট নিয়ারলি কারেক্ট, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার ভেলোসিটির দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, বুঝছো? সো ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট হচ্ছে একটা আরেকটাকে নালিফাই করে। মানে একটা দেখা যায় ভার্টিক্যাল, আমি এটা বলতেছি, এটা এক্সপ্লেইন করে। সো যেটা বলছে এটার একটু কারেকশন হবে। হ্যাঁ, ইয়াসিন ফাইয়াজ বলো। স্যার স্যার বল এক্স্যাক্টলি, আপনার গুড। ওই দিস দিস ইজ দ্য পারফেক্ট অ্যান্সার। ওই পয়েন্ট থেকে হচ্ছে নিচে নামা শুরু হয়।
তো বিকজ লুক ওয়াই মানে এটা হয়তো তোমরা বুঝছো কিন্তু বলতে পারো না, আমার ধারণা মেজরিটি বুঝার কথা। দেখো, এখান থেকে যখন আমার পার্টিকেলটাকে থ্রো করলাম, তো এই পয়েন্টে সে তোমার এই পয়েন্টে যখন আসে এখান থেকেও কিন্তু সে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে গেছে। তো এই পয়েন্টে তার একটা যে ভেলোসিটি আছে, লেটস সে এই পয়েন্টে তার দুইটা কম্পোনেন্ট ভেলোসিটির ভিএক্স আর ভিওয়াই। এখন এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট, এই দুইটা পয়েন্টেই ধরো ভিএক্স কিন্তু সেম, ভিএক্স ইকুয়ালস টু ভিএক্স নট। তাহলে এই দুইটা পয়েন্টের মধ্যে কি চেঞ্জ হচ্ছে? ভি ওয়াইটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো এই পয়েন্টে যে ইনিশিয়ালি এই পয়েন্টে যে ভি ওয়াই ছিল সেটা ইকুয়ালস টু তোমার এক্সপ্রেশন হচ্ছে ভি ওয়াই নট মাইনাস জিটি। আর এটা লেটস এটা পয়েন্ট ওয়ান, এটা টু, তো ভি ওয়াই ওয়ান এটা ইকুয়ালস টু জিটি ওয়ান। আর এই পয়েন্টে আপার পয়েন্টে হচ্ছে ভি ওয়াই টু ইকুয়ালস টু ভি ওয়াই নট ওয়ান দেওয়ার দরকার নেই, ভি ওয়াই নট মাইনাস জিটি টু। সো যেই পয়েন্টটা উপরে আছে সেই পয়েন্টটার ক্ষেত্রে কিন্তু ভি ওয়াইটার ভ্যালু কম হবে, কারণ হচ্ছে ভি ওয়াই নটটা ফিক্সড আছে, জিটাও ফিক্সড, কিন্তু টাইমটা বাড়তেছে এই 2 নাম্বার পজিশনের ক্ষেত্রে। সো এইখানে তার এখানে যেই ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের ভ্যালুটা ছিল এখানে তার চেয়ে কমে যাবে। এরকম করে কমতে 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 নিশ্চয়ই তোমার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট, দেখো তোমার একটা ভেলোসিটির কম্পোনেন্ট যদি এদিকে হয়, মানে ধরো একটা ভেলোসিটি যদি এই ডিরেকশনে হয় আর আরেকটা ভেলোসিটি যদি এই ডিরেকশনে হয়, দুইটা কম্পোনেন্ট ভেলোসিটি, তাহলে তোমার পার্টিকেলটা মুভ করবে ধরো এরকম। তার ইয়ে হবে কি বলে, রেজাল্টেন্টটা হবে এখানে। এখন একটা পার্টিকেল যদি এখানে মানে তার কম্পোনেন্ট যদি এখানে হয় আর আরেকটা কম্পোনেন্ট এখানে হয়, তাহলে তার রেজাল্টেন্টটা হবে এখানে। তোমরা বুঝতে পারতেছো এই সোফার এই পয়েন্টের আগে প্রত্যেকটা জায়গায় রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা হচ্ছে এরকম পজিটিভ, আবার এখানে হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটিটা হচ্ছে নেগেটিভ। ওকে, তার মানে এই পজিটিভ আর নেগেটিভের মাঝখানে এমন একটা জায়গা থাকবে যেখানে রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটি বা যে ভেলোসিটির ওয়াই কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে জিরো। দ্যাট ইজ ওয়াই অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ভেলোসিটি অফ দ্য ওয়াই কম্পোনেন্ট ইজ জিরো। এবং এই কনসেপ্টটা আমরা প্রাসের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে বেশ ইউজ করি। ওকে, থ্যাংক ইউ ফাইয়াজ। তো নেক্সট আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট। তো ম্যাক্সিমাম হাইটের ক্ষেত্রেও আমরা আসলে সেম কনসেপ্ট ইউজ করব। এখানে আমাদের ফর্মুলাটা হবে ভি ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ভি ওয়াই নট স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ এম। তো লেট মি ক্যাপিটাল দিয়ে লিখি, না স্মল এইচ এম ই থাক। তো ভি ওয়াই ইজ জিরো, that is why Vy square equals to 2ghm. From here hm equals to Vy naught divided by v square y naught divided by 2gh, sorry 2g, and from here we can write Vy naught square equals to what? V square sin square theta divided by 2g. This is the equation for maximum height. So then next we want to calculate horizontal range. So how can we calculate this? So this is our equation, right? So let's say horizontal range is this distance basically. So we will denote this with r. Let's replace x by r. R tan theta minus g by 2 r square v naught square cos square theta. So at this point x equals to r, y equals to 0. So these equation become r tan theta equals to
g by 2 r square v naught square cos square theta. If you do a little bit algebra, then you will get r equals to what? You will get 2 v naught square cos square theta times tan theta divided by g, and from here you will get r equals to 2 v naught square cos theta sin theta divided by g. Finally, v naught square sin 2 theta divided by g. So if someone asks you what is the coordinate of this point, what is the position coordinate x, what is the x coordinate of the position of the particle when it is at this point, it will be v naught স্কোয়ার sin 2 theta by g। এই ফর্মুলা ইউজ করে তোমরা ক্যালকুলেট করবা। তো এই পয়েন্টের পজিশনটা কি হবে? এখানেও কিন্তু y ইকুয়ালস টু 0, বাট এটা হচ্ছে জাস্ট এটার হাফ। তো এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে, আমি লিখি r/2 ইকুয়ালস টু v naught square sin 2 theta by 2g. Now we will calculate this quantity in another way, and that is actually, I think it will be fun. So what is our equation? Y equals to tan theta x minus g by 2 x square by v naught square cos square theta. Yes, there is a question. না, r এর ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে তোমার এই এতটুকু হচ্ছে r। যখন তুমি পার্টিকেলটাকে এখান থেকে থ্রো করো, দেন পার্টিকেলটা আবার গ্রাউন্ডকে টাচ করার আগ পর্যন্ত যতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে, দিস ডিস্টেন্স ইজ আর। এখন এই যে তোমার তার যে মোশন, ডিউরিং মোশনের প্রত্যেকটা পয়েন্টেই তুমি দুইটা কোঅর্ডিনেট পাবা, এক্স কোঅর্ডিনেট, ওয়াই কোঅর্ডিনেট। প্রত্যেকটা এক্স কোঅর্ডিনেটকেই তুমি আসলে এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। হ্যাঁ, এক্স হচ্ছে ভ্যারিয়েবল যেটা প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য ডিফারেন্ট ভ্যালুজ নেয়, আর আর হচ্ছে একটা সার্টেইন ভ্যালু অফ এক্স, সেটা হচ্ছে এই টোটাল ডিস্টেন্সটা। মানে এই যে যখন সে গ্রাউন্ডে টাচ করলো, ঠিক ওই মুহূর্তে এক্স এর ভ্যালুটা কত, সেইটা হচ্ছে আর এর ডেফিনেশন। বুঝছো? ওকে, তো আমরা তো এটাকে মানে প্যারাবোলার ফর্মটা হচ্ছে, এটার ফর্ম y ইকুয়ালস টু bx মাইনাস সি এক্স স্কোয়ার। তো দিস ইজ দ্য ফর্ম, লেট মি রাইট ইট। তো আমরা তো প্যারাবোলার কিছু ফর্ম দেখে আসছি এরকম, যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 4ay, এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু মাইনাস 4ay। তো আমরা দেখি যে এইরকম কোনো একটা ফর্মে এই ইকুয়েশনটাকে আনতে পারি কিনা। লেটস স্টার্ট। তো আমরা যেটা করব, y ইকুয়ালস টু মাইনাস সি এক্স স্কোয়ার মাইনাস bx। তোমাদের তো প্যারাবোলা ছিল তাই না এইচএসসি লেভেলে? ওকে স্যার ওকে, আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি। y ইকুয়ালস টু মাইনাস সি এক্স স্কোয়ার মাইনাস bx, so then we will take c common, so it will be x square minus b by c x. Okay, so then we can write this equation as y equals to minus c x square minus 2 into x b by 2c প্লাস বি স্কোয়ার বাই 4c স্কোয়ার। মানে এটাকে আমরা ওই একটা স্কোয়ার ফর্মে নিয়ে আসতে চাচ্ছি, এই জন্যই তোমার এই ক্যালকুলেশনগুলি। তো এটাকে আমরা যদি এই ফর্মে আনতে চাই, তাইলে আমাদের কি কাজ করতে হবে বলো তো? এই এখন একটা তো টার্ম আমরা এখানে মানে ব্রেকেটের মধ্যে রাখলাম, সো এই টার্মটাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে, রাইট? তো এই টার্মটাকে যদি সাবট্রাক্ট করতে হয়, মানে এখানে আছে কি মাইনাস সি টাইমস বি স্কোয়ার বাই 4c স্কোয়ার, সো প্লাস সি টাইমস বি স্কোয়ার বাই 4c স্কোয়ার। So what it should be then?
y ইকুয়ালস টু মাইনাস সি, এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স মাইনাস বি বাই টু সি তার হোল স্কোয়ার, দেন প্লাস সি বি স্কোয়ার বাই ফোর সি স্কোয়ার। ওকে, তো সেখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি, y ইকুয়ালস টু y এই প্লাস সি টাইমস মাইনাস সি টাইমস বি স্কোয়ার বাই ফোর সি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু মাইনাস সি টাইমস এক্স মাইনাস বি বাই টু সি হোল স্কোয়ার। তো আমরা এই স্কোয়ার টার্মটাকে আলাদা রাখবো, হ্যাঁ। তো স্কোয়ার টার্মটাকে আমরা যদি আলাদা রাখি তাহলে কি করা যায়, এটাকে করা যায় হচ্ছে what we can do here, we can write y equals to minus b square by 4c মাইনাস সি, আচ্ছা মাইনাস সিটা থাক, এক্স মাইনাস বি বাই টু হোল স্কোয়ার। এবার আমরা সিটাকে লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে আসবো। তো লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি নিয়ে আসো, y minus b square by 4c which is x minus b by c whole square. Okay. এই সো এখন আমার দেখো, তো তোমরা দেখছো না যে এরকম কোনো কোনো সময় এরকম থাকে ইকুয়েশনের ফর্ম, এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার ফোর এ টাইমস ওয়াই মাইনাস কে। আমি আসলে ওই ফর্মে নিয়ে আসতে চাচ্ছি। তো এখানে ওয়ান বাই সি হচ্ছে আমাদের ফোর এ। তো দিস ইজ দ্য প্যারাবোলা, দিস ইজ an equation of parabola of the form x minus h whole square 4a minus 4a times y minus k. So what are the values of x and k? Sorry, h and k. H equals to b square by 4c, k equals to b by 2c, right? So now and 4a equals to what? 4a equals to 1 by c. So now we want to check one thing. আমরা জানি যে what are the coordinates of this point, এই যে তোমার সেন্টারের কোঅর্ডিনেটটা কিভাবে বের করা হয়। যদি তোমার সেন্টারটা এরকম হতো, যে এরকম গ্রাফ হতো, তাহলে হচ্ছে 0 0, তখন ইকুয়েশনটা হয় হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ ওয়াই। এখন এটা একটু শিফটিং করা, ওকে। সো তার মানে হচ্ছে তোমার এখানে এক্স মানে সেন্টারের একটা নন জিরো ভ্যালু থাকবে। এখন অলরেডি কিন্তু আমরা কোঅর্ডিনেটটা বের করে ফেলছি। আমরা এই পয়েন্টের ওয়াই কোঅর্ডিনেট জানি যেটা ম্যাক্সিমাম হাইট, এই পয়েন্টের এক্স কোঅর্ডিনেটও জানি। আমরা এখন চেক করব যে ঠিক আছে কিনা আমাদের ক্যালকুলেশন। তো আমরা দেখি, আমরা এইচ এর এক্সপ্রেশনটা ক্যালকুলেট করি ফার্স্টে। বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হচ্ছে tan স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই 4c, c ইকুয়ালস টু হচ্ছে 4g by 2 and 1 by v naught square cos square theta. So this was the equation for c, right? তো আমরা যদি এখন লিখি, এটা হবে হচ্ছে tan স্কোয়ার থিটা টাইমস v naught square cos square theta divided by 2g, right? তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি tan square theta equals to what? Tan square theta equals to sin square theta divided by cos square theta times cos square theta times v naught square time divided by 2g is equals to v naught square sin square theta by 2g v naught by sin theta whole square by 2g, which was the formula for maximum height. তো তার মানে আমাদের প্যারাবোলার ইকুয়েশন থেকেও এটা বের করা পসিবল। তো নেক্সট আমরা যেটা করব, এক্স কোঅর্ডিনেটটা দেখব।
x কোঅর্ডিনেটটা হচ্ছে b/2c। So if the x coordinate is b/2c, so what is b here? Tan theta. And what is c here? c/2 v naught square, sorry, c/2 times 1 by v naught square cos square theta. From here we get tan theta divided by times v naught square cos square theta divided by g. Okay, fine. So what we can write from here, v naught square tan theta equals to sin theta by cos theta times cos square theta divided by g. And from here you can write 2 v naught square sin theta cos theta divided by 2g. 2 cancel হলে আমরা উপরেরটাই পাবো। So this term you can be written as v naught square sin 2 theta divided by 2g. আর তোমার এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টের কোঅর্ডিনেট r/2 ঠিক তাই ছিল, এক্স কোঅর্ডিনেট যেটা। তো আমাদের প্যারাবোলার ইকুয়েশন থেকে আমরা এই কোয়ান্টিটিগুলি ক্যালকুলেট করতে পারি। নাও ইজ देयर এনি কোয়েশ্চেন? আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? So there is no question. Next class will be on problem solving. আমরা ওই যে বাক্সের রিডিং ম্যাটেরিয়ালে কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে টিউটোরিয়াল, এখান থেকে আমরা প্রবলেম সলভ করব।